Willkommen hier bei Levis Zockt 12, ich begrüße euch zu einem Levis Zockt Video. Ja, heute zocken wir das Spiel Watch Dogs Legion auf der PS4. Eigentlich wollte ich es euch Deutsch zeigen, aber anscheinend muss ich noch ein Sprachenpack runterladen für Deutsch extra. 4, noch was Gigabyte. Und wir haben Freitagnacht, 4:30 Uhr. Wenn ich das jetzt warten würde, das wird zu lange dauern. Also werden wir die gesprochene Sprache in Englisch zocken mit geschriebenen Texten in Deutsch, also Untertitel Deutsch. Und die erste Stunde wird dann auf Englisch. Naja, gut. Was sollen wir machen, Freunde? Leider haben die Deutsch nicht draufgepackt. So. Einzelspieler-Schwierigkeit normal. Leicht, schwer. Gut, ich möchte jetzt nicht. Machen wir mal leicht, ey. Na, egal. Machen wir leicht. Easy peasy. Spiel starten. Nein. Starte einfach so. Guten Geschmackes. Ich bin total heiß auf Watch Dogs Legion. Ich denke, man bekommt ja die PS5-Version gratis, die digitale Version. Da ist bestimmt, hoffe ich doch, auch Deutsch da drauf. Für die PS4 muss man noch extra downloaden. Ist natürlich eine blöde Sache. Aber gut. Dann hören wir uns erstmal an, wie das Ganze im Originalen klingt auf British English. Yes, sir. Can I have a pie? Fish and chips. That's a wonderful thing. Britisches Englisch und amerikanisches Englisch. Ich hoffe, dass der Akzent nicht so stark ist. Wie gesagt, ich habe angefangen mit dem deutschen Sprachpaket runterzuladen. Naja. Leute, ich habe das Spiel aus Black Friday bekommen. Und relativ günstig. Wow, also der Preis ist richtig heiß. Rabatt. Richtig nice. Und ich brauche die PS5-Version nicht, weil mein Bro hatte die PS5. So können wir beide zocken. Ah, London. What a town. History around every corner and a tourist photographing it. Pubs serving up a pint and a smile. All that music, theatre and art. And multiculturalism. And the world's oldest underground, the Tube. The class of cities, really. Top shelf stuff. Only took 12,000 years to build it up. And one night to tear it all down. Da kommen die Drohnen angeflogen. In London. Ein James Bond What's our Verschnitt. status? Perimeter security's down, but plenty of your flying friends about. Fucking hell. Dalton, no time to waste. Yes, ma'am. Ubisoft präsentiert. I'm in. Any idea what we're up against, Bagley? If you hadn't brushed off, I might. Ever consider leaving these security threats to the authorities? That's rich, Bagley. The government would sooner arrest us for trying to help than actually do something useful. We'll have to sort this one on our own. Carefully, Dalton. Bagley, are you detecting a little worry in Sabine's voice? Brilliant. Asking the computer about feelings. This explains so much. Shut it, you two, and get to work. There she is. Das ist sie.
Okay, Freunde, jetzt geht's los. Untersuche die Drohung gegen das Parlament. Ich glaube, das haben die eben schon extra gemacht, damit wir gezwungen werden, erstmal das britische Englisch zu hören, wie geil das doch ist. Und wir starten, Freunde. Hat so wirklich so ein bisschen was von James Bond, ne? Was ist das hier? Ah, dann schleicht er durch die Gegend. Und leise zu bewegen. Mir des Gegners anzuschleichen und... That hurt you more than it hurt me. Yes, sir. Schließen, öffnen. Do us a favor and keep it quiet, Dalton. If they don't shoot me, I won't shoot them. How's that? Okay. So, Unterground. Unterground, Freunde, was ist das denn für ein Denglisch, ey? Halb Deutsch, halb Englisch. Unterground. So. Schauen wir rüber. Jetzt mal hoch. So, ich muss öffnen. Das muss erstmal gehackt werden. Ja. Scharf machen. Scharf machen. Gegner anlocken. Und gleich. 3, 2, 1, zack. So. Ich muss hier, glaube ich, hacken. Zeigen. Ah. Hacken. Genau. Hier. Weiter hacken. Scharf machen. Their profiles are heavily encrypted. No identifying information. Ghosts in this system. So. Hacken. Lenken. Komm her, komm her. Also scharf machen. Anlocken. Und zack. Okay. Sicher, dass ich irgendwie hacken muss. Gehen wir mal einfach hier weiter, Freunde.
irgendwas machen. They've got loads of DedSec gear down here. Now, why do you suppose that is? What? How did they get their hands on it? I don't know. But someone wants to make it look like DedSec was here. Shit. You need to proceed with extreme caution, Dalton. So, ich glaube, die Tür ist jetzt offen. Who are these men in black anyway? Nothing identifying. I suspect that's by design. Machen. Das können wir nämlich öffnen. Zack. Es geht weiter, Freunde. Oh, fuck me. The entire place is rigged to blow. Fuck. Jesus, those canisters. Bagley, is that... RDX nitrogen. Enough to level Parliament. Can you locate a detonator, Bagley? Not exactly, but there's a device streaming a fuckload of encrypted data from the floor above you. Yeah, that fits the bill. On my way. Reiches Unterhaus. Jetzt steht es auch. They've staged DedSec propaganda all around the bombs. Einfach durchrennen, These Freunde. pricks are going to blow up Parliament and hang it on us. Not if you get to that detonator first. Zack. So. Ich muss zum Detonator. Wo ist das? Wo ist das? Hier. Bagley, is that not the detonator? No, but it's a transmitter sending a signal to a device on the floor above us. Safe to assume that would be the detonator we're looking for. So. Ich kann das nämlich öffnen. Oder? Right in the House of Commons. Whoever these men in black are, they've got brass bollocks to set up in the centre of government. Oh, das ist das englische Parlament, Freunde. Das sehen wir natürlich im Fernsehen immer. Bei Nachrichten zum Beispiel. I found the detonator. And it's definitely live. Bagley, I'm gonna need some help with this. Yes, you are, but sadly I'm locked out. Fuck. Well, we don't have a chance without Bagley. Wait, I might know a workaround. We trained in manual overrides at MI5. You're full of surprises. Be quick about it. I'm in. And the bombs have just armed themselves. Well, that may complicate matters. Uh-oh. Fuck's sake. Uh-oh.
Can you defuse them or not? Of course I can, but I might also trip another failsafe and vaporize you, so fair warning. Expect this to draw some attention your way, Dalton. Oh, I'm counting on it. Company at our back door. Dalton, we've got some heat here at HQ. How long is this going to take, Bagley? Depends how often you interrupt me with questions. All right, everyone. Faces on, guns out. It's about to get real. Fuck. They're on me. I'll try and hold them off. Keep your eyes open. Clear. Let's keep looking. Fuck! What the fuck? Keep... Shots fired! Bagley, update. Let's just say I'm both impressed and annoyed by how sophisticated this anti-tamper security is. Still working. Bagley, tell me you're close. I'm through security, now wading through terabytes of decoy code looking for the detonation sequence. Back up! I need backup! Hier weiter. I got them! You! Stop! Shit! Bombe wäre entschärft. Problem, Dalton. I need your physical appendages now. Okay. What's wrong? There are 3 slots on the left. One of them is the receiver. You need to pull the controller wire. Are you fucking kidding me? No, I'm fucking not. Pull the wire. Gelb, rot, blau. This gets me blown up. Zieh den Kabel. Zieh das Kabel, Freunde. Bombs defused. See? That wasn't so bad, was it? No. Bagley, you bastard. You nearly gave me a bloody heart. Whoa. What the fuck am I looking at? It appears Parliament is not the only target. More bombs are going live as we speak. On screen, Bagley. No, we need to get the You, word out. fuck me. Those sites need to be Das Ganze erinnert evacuated. mich so ein bisschen an Austin Powers. Kennt ihr die Szene, There isn't any time. wo dann diese Asiatinnen zu Austin Powers kommen und dann sagen, fuck I you. picked up a transmitter What's on the your roof name? that is sending Fuck out a me. signal to the other bomb sites. If you can reach it, I can shut it all down. Sabine! Fuck! Dalton, we're breached! Go! The roof! Aufs Dach, schnell! Zum Sprinten. Okay. Sabine, what's going on? We're being raided. It's a bloodbath. Her protocol is to wipe everything, including Bagley. I need him for the transmitter. I know, but if they get him, they get everything. Names, ops, locations. Okay, I'll do it the old-fashioned way. Wipe him. yes, wipe me. Do it, Sabine, and get the hell out of there. Fuck. Okay, Bagley's down. You're on your own. Dalton, if this goes... It won't. I'll see you at the rally point. I promise. Good luck. So, ich kann jetzt öffnen. Nehmen wir mal das. Die MP5, yeah! Meine Lieblingssache. Aber wir müssen jetzt... Können wir die Tür öffnen?
Schnell raus. Shit, so fucking hell! Und wir sind aufs Dach geklettert. Where are you? Okay. Bingo. No. Well done, Dalton Wolf. I'm impressed. The fuck are you? Oh, you still think you're here to save London? I'm afraid that's not going to happen. You're here to help us with some important work. Important work. Killing thousands of... Exactly. To save the world. You do know Londoners have died before, hmm? The plague, the Great Fire, the Blitz. It's not much fun. But destruction is always the cure. And it begins today. 0 day. It's time for a hard reset. Oh my god. Was ist das denn für ein Typ? Ja, Watch Dogs Legion. A series of explosions devastated 3 sites So in beginnt das London. Ganze, Freunde. Authorities are asking residents to remain in their homes as the situation continues to develop. We have received no official casualty total, but it is expected. Mourners gathered for a series of candlelight vigils that brought closure to thousands of families and indeed to an entire city. London is now laser focused. Today at 10 Downing Street, where Nigel Cass, CEO of private military company Albion, received a mandate to secure London. Cass has vowed to hunt down DedSec. Terrorist responses failed. Albion used cutting-edge artificial intelligence systems and autonomous drones to capture the remaining members of DedSec. A stark warning to would-be insurgents. Corporations are posting record profits due to increased efficiencies in production and distribution, enabled by the use of technologies initially developed and approved for security purposes. A long overdue cleanup as crime numbers take a dive. Illegal gambling, drug trafficking and prostitution all tickets. The streets of Camden and Brixton. Londoners, as Albion's mandate is extended indefinitely by the government, life finally begins to return to normal. Curfews and travel restrictions have been lifted in all boroughs, thanks to the deployment. Big news outlets, reports of rioting in Trafalgar Square have been greatly exaggerated, possibly by foreign meddlers pushing a false narrative through social media. Albion is in complete control of a few... Reprimand the public about the circulation of fake news, conspiracy theories persisting in dark corners of the internet that terrorist group DedSec were framed for the bombings have been roundly rejected. Our own reporters could not find a single Londoner willing to expound those theories on camera. So wie es aussieht, hat sich die Organisation DedSec versteckt, Freunde. Another story. Und dieser Typ mit der Schweinsmaske ist hinter uns her. DedSec ist ja diese Organisation, die wir natürlich in den Vorgängern schon gezockt haben. Und die erste Trophäe. Schöne neue Welt. I need to assemble a team, but I can't reboot DedSec alone. Let me break into London CTOS and see who's available. So, I'm Claire infiziere die Waters, and we've been blöden- discussing the blöde hacktivist, Datenzentrale. now alleged terrorist group, DedSec, on this week's Buccaneer Radio. I have Colin calling in.
Colin, what's your take? Now, I've been saying from the start we should have rounded up DedSec and thrown them in jail. Now, I'll say they should all be lined up and shot. You don't find it awfully convenient that they've been fingered as the attackers, but we've seen no proof? Look at Tone! Look at our city! What more proof do you need? Well, Colin, I'd say you have to look at their history of non-violent action. Albion's put more civilians in the hospital in the past few months than DedSec ever has. I smell a scapegoat. Now I have Emily calling in. Emily, what's your take? You're absolutely right, Claire. The government's just framing DedSec because they want to make it seem like they have this under control. They probably have no clue who was behind the bombings. But that doesn't look good on the news, does it? DedSec's been a thorn in their side. Who better to pin it on? Angie, I have you next. What do you make of all this? I think, if anything, DedSec showed their true colors. It's terrifying to think we harbored such a dangerous element for years. Terrorists in our own backyard. Do you find DedSec more frightening than the different gangs in London, like Clan Kelly? Clan Kelly might set your shop on fire and maybe they'd kill you, but even they wouldn't try to blow up all of Parliament. Next, I have... Everyone should. Why make it easier for them to track you? And now we've seen what they're capable of and how far they're willing to go. Hold on. Do you mean the government? Are you suggesting the government was responsible for the bombings? Oh, trust me, Claire. They didn't do it alone. They're all in on it. The government, Albion, Sirs, Bloom, Sky Bloody Larson, and all the way up to Downing Street. They want to keep us scared, harness us with mind control, suck every last ounce of usefulness out of us, and even in death they'll sell off our bodies. And what do you suggest we do, Crypto King? Go underground. Deep enough, no electric signal can get you. It's the only way. Well, thank you to all of our callers today, and thank you for tuning in and scouting for the truth along with me. Next week, Buccaneer Radio will be diving into the Albion Corporation. Just who are these men and women being paid lucrative amounts for the city's defense? Are they protecting us? Protecting London? Or someone else's interests? See you next week, fellow pirates. Claire Waters out. So, jetzt haben wir das nicht geöffnet. Da müssen wir hin. Hätten. Immer zum gelben Punkt, Freunde. Das ist aber eine coole Spinne, ne? So eine mechanische Spinne, die uns hilft. Ich glaube, sowas gab es, glaube ich, im zweiten Teil, wenn ich mich nicht irre. Shit. Situation is worse than I thought. But there's a candidate. Looks like you're DedSec's best hope. So, jetzt müssen wir unseren Charakter auswählen. Eine Fußballspielerin, ein Türsteher, die Jane, die Platten auflegt, Großunternehmer, Barkeeperin, E-Sportler, der sieht cool aus, oder? Taschendiebin, Krankenwärter, sieht auch ganz cool aus. Spieleentwickler, auch cool. Stockfotografie-Model. Du bist ein Model. Entertainer, Bühnenautorin. Der sieht doch cool aus. Mechaniker, ehemaliges Vorstandsmitglied der Gewerkschaft. Und da sehen wir auch die Hack. Kleidungsrabatt bekommen wir mit der, und mit dem haben wir eine halbautomatische Pistole, nimmt weniger Schaden und so weiter. Ich kann mich nicht entscheiden. Wir können auch die Biografie lesen. Mechaniker, sein Gehalt, Metadaten, Bekanntschaften und so weiter. Türsteher. Ich finde ihn cool hier. Nehmen wir den. Willkommen beim Widerstand. Konstantin Koslow wird das erste Mitglied eines DedSec-Teams.
Baue dein Team weiter aus, indem du neue Mitglieder rekrutierst. Oh yeah! Oh yeah. Ich fand ihn einfach sympathisch. Am sympathischsten. So. Und wir können ja jeden beliebigen in der Stadt. Ja, sein Style gefällt mir. Geiles Cappy. Hat so ein bisschen New York Knicks Style. Ah, er ist ein Fan von Kensington Rovers. Da ist unser erstes Glad to see you're alive. If you're still committed to the cause, DedSec needs you. I'll send you the coordinates to our last safe house. Meet me there. Okay. Die Musik ausmachen. Nein. Ah, ich will einfach nur Mucke aus. Bei Mucke, Freunde, ist es einfach nur Musiklautstärke. Machen wir total aus, weil ich habe da keinen Bock, wenn jetzt 10 Sekunden von einem Lied gespielt wird und dadurch Probleme zu bekommen. Einfach alles ausmachen, was Musik betrifft. So. Und wir müssen zum gelben Punkt. Natürlich fährt man hier auf der anderen Straßenseite. Ist ja London oder England, besser gesagt. Bullen folgen mir. Going in for a tactical ram. Da müssen wir uns freuen, ne? We're on their tail. Over. Suspect has exited the vehicle. Over. I've got this. Be advised. Protests and other large assemblies will be met with force. You're finished now. Das ist das Gebäude. Taking you down. You're mine. Merken. All eyes on the suspect. Reloading. Ich hab keine Waffe, Alter. Received. We are in pursuit. Moving in. Any other patrols have eyes on the suspect? Over. Wir müssen in dieses Gebäude, oder? Ist doch richtig hier. So. I've downloaded a patch to your optics so you can access our security system. It's set up so that I can't just let someone who isn't DedSec in. You'll have to do the manual override. Well, what kind of manual override? Do I need to lift something or break something? Ja, wie er spricht, Englisch spricht. Search has yielded no results. Report back to HQ. Mhm. Jetzt müssen wir umdrehen. So, zack. Und sowas kenne ich von Watch Dogs 1. Drehen. Und kann man das auch drehen? Entsperren. Und das muss auch noch entsperrt werden.
So, drehen hier. So. Und das muss noch gehackt werden. Downstairs later then. So, Tür offen. Für was, Alter? Ist ja überhaupt nichts. Betritt das Versteck. Hier. A secret entrance. Very cool. Okay, jetzt sind wir in unserem Versteck, Freunde. Ja, es ist ein bisschen kompliziert, aber es geht, weil man sieht so Ansätze vom ersten und zweiten Teil. Und da man solche Sachen schon in den Vorgängern gezockt hat, weiß man ungefähr, dass man drehen muss, dass die Leitung durchgehend blau sein muss oder grün oder was, ne? So, in so einem coolen Typ hier gehen wir erstmal in unser Versteck. Hello? Versteck Is anyone in the dark? How do I turn on the lights? Alter, wie er spricht, so ein russisches Englisch, ne? Hallo? Anyone have vodka? Gehen wir da hin. So. Und es wird Licht. Yes. No DedSec registration detected. Identify yourself, or I'll seal the exits, hack your optic, and read you every drunken email you ever wrote until you starve. What a joker. I never write drunk. Also, Sabine sent me. Sabine's alive? Well, that's one piece of good news. I'm Bagley, DedSec's definitely not stolen, highly advanced AI assistant, and it seems I've been out of commission for a few months. Anyway, why don't you go connect me to the DedSec network so I can become more powerful than you could possibly imagine? I mean, catch up on what I missed. Aktiviere Bagley Server. Ah, coole Puppen hier. London for all. Ja, man sieht, dass London wirklich stylisch ist. Wir müssen da hoch. The network, downloading our database, news archives, and oh no. Terrorist group DedSec responsible for deadly bombings in London? Dalton Wolf dead? I leave you people alone for a second and you immediately cock it all up. But the whole world thinks DedSec did the bombings. So who are the real bad guys? There's a gap in my memory after Dalton, well, let's be honest, after I disarmed the bomb at Parliament. I'm missing information about what happened after I... So, jetzt können wir sicher speichern. London, Kelly 404. Das ist jetzt auf Big Data Audio. I'm Claire Waters, and we've been discussing the... Missionen, aktiviere Bagley Server. Okay, belebe DedSec wieder. ...was taken offline, but from what I can infer, an unknown hacker group identified only as Zero Day was involved. I believe this Zero Day staged the attacks and framed DedSec for their dirty work. Come to my terminal. Sabine is requesting a video call. Sabine. Patching in Sabine Brandt now. I suggest you listen very closely to anything she has to say. There you are. I'm glad you made it. Bagley. God, it's Horror good to hear your bist du denn, demented little Sabine? voice. Is Hey, your memory Sabine. intact? Not even slightly. The last record I have is of our HQ being raided. My only lead is a group known as Zero Day. Ring any bells? No. But the HQ was attacked by some men in black, the same that were at Parliament. Maybe working together. We didn't stand a chance. They just gunned everyone down. Wow. You should be dead for sure. How come you're not? I managed to escape through the sewers to Camden.
A contact smuggled me out of the city, and I've been hiding out in the north since. Prudent. Your profile is red flagged as a high-priority target in the city's surveillance system. Even a partial recognition hit would have you hunted down and shot on sight. Right now, DedSec is like London's #1 enemy. I want to smash bad guys, but I don't like getting shot. Listen, if anyone knows anything about risks, it's me. I lost everything and everyone. But it comes down to this. London is in a death spiral. And if DedSec can't pull it out, trust me, no one can. The city needs a resistance. And it starts with you. What do you say? Good, good. I'm not afraid. Let's get to work. Und so beginnt das Ganze, Freunde. Now, it would be irresponsible of us to release you naked and mewling into the wild. You'll find equipment around the safe house that are essential items in your DedSec kit. Technik-Upgrade, Technikpunkte, Geräte und Waffen. Also, wir können Sachen kaufen, zum Beispiel diese eine Infiltrator-Spider-Spinne. Eine AR-Tarnung können wir kaufen und andere Sachen halt, ne? Die kostet alles Money, Money, Money. Ich habe nur 10 grüne Dinger und deswegen kann ich eigentlich nur entweder eine AR-Tarnung holen oder eine Spinne, eine mechanische Stimme. Nehmen wir das hier, das ist cool. So. Jetzt haben wir eine Spinne, unser Kumpel. Und ich kann ihn eine Waffe das ist seine Waffe. Oh mal. Eine LT68P ausgerüstet. Design können wir hier uns natürlich gegen sehr viel Kohle verändern, die wir nicht haben. Aber das Design hier finde ich auch relativ gut. Reicht. Was ist das hier? Gerät. Jetzt können wir das ausrüsten. Okay. Was ist das? Das muss noch freigeschaufelt werden. Okay, Daten. Technik. Missionen. Das ist die Karte. Hier sind wir. So, jetzt müssen wir eine Maske. We have a sophisticated system for hiding your identity from facial recognition tech. It's called a mask. And while we're here, perhaps we can talk about updating your wardrobe. I mean, look at you. Come on. Wieso? Ist doch cool. Look at me. Ich bin doch cool gestylt. Was willst du, Junge? Laber keinen Scheiß. So, wir können uns hier Klamotten und sowas besorgen. Oberbekleidung. Ja. Das finde ich nice. Ich habe eigentlich gar nichts. Doch, hier. Das hier könnte ich. Eine Schweinsmaske. Das ist auch nicht schlecht, Herr Specht. T-Shirts? Wir können uns ein T-Shirt leisten. Nur sieht man das nicht unter der Jacke. Garderobe, Unterkleidung, Schuhe. Hüte. Boah. Egal. Genau das gleiche Cap habe ich auch, Freunde. Ach, ich finde ihn einfach cool. You've got all these fancy new toys, but it's also important to know the basics. You need to learn how to throw a punch and how to take one. Albion will escalate it.
you come at them with a gun and shoot you down. We want to avoid collateral damage. In DedSec, we try to use guns only as a last resort. Have you already met Connie Robinson? She owns the pub and is an old DedSec contact, not to mention a champion amateur boxer. Go to the practice ring and she'll show you how to stop flinching when someone cocks a punch at you. So, jetzt müssen wir Boxen lernen. Let's start with some basic strikes. Hit me. Don't be shy. Das war's? You'll want to get in under my block. Find the weak point. Nice one. Nice one. Blocken. Quick on your feet now. You want to create distance. Couldn't have done that better yourself. Just like that. Geschafft. Nimm das, du kleine Bitch, du. Oh, $100, Dankeschön. Komm her. Guter Kampf. Right. Gear in order? Remember, you represent DedSec now. So. Automat. Ein cooles Foto. So, verlass das Versteck. Ja, bisher nicht schlecht. Also, das war natürlich noch die Einführung, Freunde. So, wir können jetzt Leute rekrutieren. What's the job? Make no mistake, London is under occupation. Armed mercenaries patrol our streets, allegedly... Ups, habe ich den jetzt rekrutiert? Scheiße. You look ready to fight. Hang on, are you DedSec? If you are, I need help with something. Why don't you say what the Ein problem Russe, is ein first? Inder. Then we see. My friend's blood is very fucked up by a disease. And the NHS has not given him medication in many months. Some Clan Kelly doctor promised to help, but they wanted big money, not small money. What can we do? We paid. Yes, I'm hearing you. The drugs, they worked. And they're addictive. Motherfucker left that part out, huh? But now he's raising the price and we don't know what to do. Son of a fuck. Don't worry. We will get your friends his drugs. Okay, er möchte Drogen. Well, this quote-unquote doctor is a real winner. He was struck off the medical register for gross malpractice last year, and now he's a freelance mob surgeon. Nice work if you can get it. Good work. Can you track him down? I am quite literally always tracking everyone down. Pushing you his coordinates now. Geh da rein. So.
Wir müssen zu den gelben Punkten. Ich finde den Wagen scheiße, deshalb nehme ich mal den hier. Control to all units. Possible hostiles near your locations. Oh, das ist ein Bullenwagen. Responding to the call. Over. Scheiße. Scheiße! I had them. Where did they go? They gotta be somewhere. Control, put out an APW. Target is gone. So, Freunde. Ich würde sagen, wir haben gleich eine Stunde voll. Und wir machen vielleicht beim nächsten Mal weiter. Also mein erster Eindruck vom Spiel, ziemlich cool. Abgefahrene Location, London. Interessante Charaktere, interessante Story. Ich denke mal, wenn man warm wird mit dem Spiel, wird das Spaß machen. Ich hatte ja Watch Dogs 1 durchgezockt, das hat mir richtig Spaß gemacht. 2 leider nicht. Und ich denke, wenn ich einen nächsten Teil machen sollte, wird das ein Teil auf Deutsch, denn die Sprachdatei ist noch am Downloaden, Freunde. Zumindest haben wir das Original jetzt gehört. Grüße, Junge. So, ich und mein russischer Freund hier sagen bis demnächst. Ich hoffe, die First Hour zu Watch Dogs Legion hat euch gefallen. Das war erst der Einstieg zu diesem Spiel. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.